Haleluya, hama dzinodikana. Ndiri kuda kubatsira hama dzangu dzinoti Mwari vanocontrola all the events that are taking place in this earth realm, especially in the nation of Zimbabwe. Kuti munhu hauna chaunogona kuita nekuti Mwari ndo vanodetermine, vanocontrola zvose zviri kuitika pano panyika. Saka kana Zanupf iripo, Mwari ndo vari kudetermine kuti irambe iripo. I want to correct that biblical narrative, that biblical political narrative. This is the truth. Ichocho ichokwadi handirambe, but ichokwadi chisina kuzara chakagumira muchiuno chinofanira kusvika kumakumbo. Chaifanira kusvika kwachinofanira kugumira kwandakuda kuchisvitsa izvezvi. I want you to listen to me just for 3 minutes. Dai pakange pasina Genesis chapter 3. Jesu akanga ide asina kuuya. But the reason why Jesus came was to restore whatever we lost through Adam. So dai pasina Genesis chapter 3, Jesus angade asina kuuya panyika. Now if I go back to Genesis chapter 1 and 2, these two chapters, they talk about creation. Mhuka dzesango nezuva nerima nezvese kusanganisira nemunhu. Mwari vapedza kusika munhu vanomupa dominion. What is dominion? Dominion is the right of rulership given to man by God to have authority and power over all creation, not over his brother or sister. That is to say, man has the power and authority to determine the events that takes place in this earth realm. It is only that the church has lost its relevance, and the church has been manipulated and has been kept in bondage by its ignorance. It is the church that must represent God here on the earth realm. The church has to be on front. Let me go back to Matthew, the book of Matthew. Jesus said, he said, these are the exact of Christ himself written in red letters. Jesus said, whatever you disallow here on the earth realm, the heaven, the kingdom, the heaven disallows it. Zvikureva kuti kudi isu tiri pano panyika tikatotenderana kuti tave kuda kuti Chamisa aive mutungamiri wenyika ino, tikangotenderana. Mwari havana chavanogona kuita kusiya kwekutenderana nezvatawirirana pano panyika. That is legal language. Whatever you disallow, if we disallow Zanupf to continue ruling this nation, denga harina zvarinogona kuita, harigone kuapira kune munhu. Denga rinobva rango ita disallow and remove Zanupf from the rulership. So if we agree right now as the church, the problem ndekuti church yakamanipulatwa, ikatadza kuziva chokwadi, ikatadza kuziva its position. Government must not undermine the church. The church iri pamusoro pe government. Actually, the church iri pamusoro pe state. The government iri pamusoro pe state. Nekuti the government lanu vanomirirwa ne constitution. Constitution inogadzirwa nevanhu. Zvatatenderana ndo zvatinoudza lawmakers in the parliament kuti we want this. Saka kana basa richitadza kuitwa nemazvo hazvireve kuti handizvo zvazviri. So church iri pamusoro. So whatever we disallow here on earth realm, as we represent God on this earth realm, Mwari havana zvavanogona kuita. He disallows that. Saka Mwari havagone kunyangwe denga nenyika nekuzara kwazvo zviri zvaJehovha, but vakapa nyika kumunhu kuti ave nedominion. Saka uri kuona kuti hakuna maactivities anoitwa muearth realm Mwari vasina kuita nhaurirano nemunhu. I will give you a very good example in the book of Genesis. Mwari vakati chinhu chazvingabvire kuti ndivanzire Abrahama.
nyangwe ndoda kuita rwendo rwangu rwekundoparadza Sodom neGomora, but Abraham representing the church, I have to tell him my mission. Saka Mwari havagone kungoita madirativhange. Let me give you a very good example. Mwari havaigona kungouya muno munyika vasina kutenderana nemunhu. Ndosaka vakatona Jesu ari Mwari, kusina kunzwa mangonzi kwangosimuka munhu anonzi Jesu ari kuporesa vanhu. Anotori nehistory yekutozvarwa nemimba ichitobatwa, Maria achimboramba. Why? Nekuti Mwari vakaona kuti vave ne-access in this earth realm. He has to go through man, because I have given this earth realm to man. So whatever man disallows, even heaven allows it. When Mary allowed kuti agamshire mimba, God allowed it and it happened. Saka ichocho ichokwadi, but ichokwadi chisina kuzara chatati tibatsirane hama dzangu. Tinotori ne dominion muno mu earth realm. Tinotori ne power muno mu earth realm. Isu Magistrate Court haigone kutsvaga mitemo yayo yekutonga mhosva. Inotopiwa bumbiro remutemo richibva kuSupreme Court kana kuti Constitutional Court. Constitutional Court kana kuti Supreme Court haigone kungoya kungozotonga tunyaya twese, but yakapa simba kuMagistrate Court nema-community courts kuti chitonga iwo nyaya dzimwe idzi. Saka Mwari havagoni kungotonga nyaya dzese, vakapo simba kumunhu kuti ndakukupo nyika chitonga, but uchatonga according to the will of God. And the will of God is for men to have peace. The will of God is for men to have justice. The will of God is for men to have leadership, not rulership. So in Zimbabwe, we have suffered leadership crisis for a very long time, 43 years, experiencing rulership. And we are disallowing rulership to continue penetrating, to continue having power upon Zimbabweans. We are saying we need leadership. And this leadership is not in any man other than Nelson Chamisa. So whatever we allow right now as Zimbabwe Intercessors Movement, we are praying for the leadership of Nelson Chamisa to take place in this nation. May God bless you and may God bless Zimbabwe.